শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের রেলওয়ে স্টেশন পরিণত করতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। মোট ৩৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধাপে ধাপে কাজ হবে। এর পাশাপাশি পুরো বাংলাতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করতে এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলির উন্নয়নের দিকে জোর দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। তার জন্য বাংলায় নতুন ট্রেনও চালু করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি এলাকাতে এমনটাই বললেন প্যাসেঞ্জার্স ইমিউনিটি কমিটির চেয়ারম্যান পি কৃষ্ণ দাস। Will be inaugurated by our Honorable Prime Minister on May 29. So I am happy to say that Ministry has already sanctioned 350 crores for the redevelopment of new Jalpaiguri railway station. This redevelopment work will be completed 2025. So the first phase of work has already started, and entire project is expected to finish by 2024 and 2025. Then one more thing, the BAC also visited Sivok Renko new railway which is under construction. The entire project cost is 12,000 crore and will be completed 2024. The entire length is 44.96 kilometer, will connect Bengal to Sikkim. So out of this 44.96 kilometer, 38.62 kilometer is in Bengal and the rest 4 kilometer is in Sikkim. So in short, the railway is committed to giving the best convenience and amenities to rail passengers in Bengal. So one more thing, the new Sivok Ringpo line will have 5 stations and the 1 station in underground. Through this project, railway aims to provide connectivity to every corner of our country. The next phase will be connect Rangpo to Napula Pass in China border. Okay, thank you.